Hello students, welcome to Smita's biology tutorial. Today here we are going to hear the study about the monohybrid cross. So students, we know Gregor John Mendel, he is termed as a father of genetics. He selected Pisum sativum or sweet pea plant for his experiment. He considered number of contrasting characters, and here using these characters he carried out number of crosses: monohybrid cross, dihybrid cross. So today we are going to study about this monohybrid cross. Mono means single. So when in a cross single contrasting character is considered, it is called as a monohybrid cross. A cross between parents differing in only one heritable trait, it is called as a monohybrid cross. So there are number of contrasting characters in the Pisum sativum, like stem height, tall and dwarf. Here seed shape, round and wrinkled. Seed coat color, yellow and green. So here, considering this characteristic, Mendel carried out crosses. So today here we carried out a cross considering a stem and height of the stem, that is the tall and dwarf. So here cross of pure tall and pure dwarf plant. So pure tall means what? That is a homozygous tall. So phenotype tall, dwarf. So tall, that is a capital T. So when the two alleles are same, it is called as the homozygous or pure. And for the dwarf means for the short, here small t, so it is a homozygous dwarf having a same or similar alleles. Then these are the gametes for the tall, capital T. Only capital T is a gamete because gametes are always pure. They contain a single allele. And here the dwarf, small t. Then in F1 generation, here capital T, small t is formed. So when there is a combination of capital T and small t, here the plants, they are phenotypically tall, but they having both the alleles or both the genes or both the characteristic of the tallness and dwarfness. Means here their genotype is capital T and small t. त्यांचा जीनोटाइप कॅपिटल टी स्मॉल टी आहे. त्यांच्याकडे दोन्हीही कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, टॉलनेसचं आणि ड्वार्फनेसचं. पण एक्सप्रेस होताना, फिनोटायपिकली एक्सप्रेस होताना फक्त टॉलनेसचंच कॅरेक्टरिस्टिक हे एक्सप्रेस झालेलं आहे. त्याच्यामुळं तो जो F1 जनरेशनमध्ये आहे तो आहे हायब्रिड टॉल. आणि याच बेसिसवरती मेंडल्सचा फर्स्ट लॉ आहे, दॅट इज अ लॉ ऑफ डॉमिनन्स, की ज्याच्यामध्ये त्यानं सांगितलेलं आहे की द कॅरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, इट इज कॉल्ड ॲज अ डॉमिनंट कॅरेक्टर, while the character which is not expressed in the F1 generation, it is called as a recessive character. म्हणजे इथं जर आपण बघितलं तर कॅपिटल टी म्हणजे टॉलनेस हे कॅरेक्टर आहे, हे डॉमिनंट आहे, आणि जे कॅरेक्टर एक्सप्रेस होत नाही आहे ड्वार्फनेसचं, स्मॉल टीचं, हे रिसेसिव्ह आहे. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ. देन आफ्टर दॅट देर इज अ सेल्फिंग ऑफ F1. सेल्फिंग मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन. सो कॅपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कॅपिटल टी स्मॉल टी. आता इथे त्यांचे गॅमिट्स हे सेपरेट होतात. आता यावरती बेसवरती सुद्धा मेंडल्सचा सेकंड लॉ आहे, दॅट इज अ लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स, की ज्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की गॅमेट्स आर ऑलवेज प्युअर.
So law of segregation, here in that law, that is the when the gametes they remains as it is in F1 generation but they get separated ड्युरिंग द गॅमिट फॉर्मेशन. म्हणजे आता कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी आहे हे F1 जनरेशनमध्ये इथं एकत्रच असतात, ते मिक्स होत नाहीत. पण इथे जेव्हा गॅमिट सेपरेट होतात तेव्हा कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी हे सेपरेट होतात. आता आपण तो जो लॉ आहे तो नंतर डिटेलमध्ये बघायचंच आहे. त्यानंतर मग F2 जनरेशन. आता F1 जनरेशन म्हणजे काय, तर फर्स्ट फिलियल जनरेशन. जेव्हा 2 होमोझायगस पॅरेंट्सचं क्रॉसिंग होतं तेव्हा जी जनरेशन होते ती म्हणजे F1 जनरेशन. आणि नंतर इथं जेव्हा F2 जनरेशन म्हणजे सेकंड फिलियल जनरेशन, की जेव्हा सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन होतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ F2 जनरेशन. आता इथे आपण दिस इज कॉल्ड ॲज अ चेकरबोर्ड मेथड. तर चेकरबोर्ड मेथडमध्ये इथं हे मेल गॅमिट्स आहेत, हे फिमेल गॅमिट्स आहेत, कॅपिटल टी स्मॉल टी. इथं या रोमध्ये कॅपिटल टी स्मॉल टी. सो कॅपिटल टी कॅपिटल टी कॅपिटल टी कॅपिटल टी होमोझायगस टॉल. कॅपिटल टी स्मॉल टी होमो, हिअर इट इज अ हेटेरोझायगस टॉल, कारण यामध्ये दोन्ही आहेत ना, कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी. त्यानंतर कॅपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोझायगस टॉल. Capital T, here the small t, here it is a homozygous dwarf, कारण इथं small t हे सेम आहेत. म्हणजे यामध्ये जर आपण बघितलं तर 3 टॉल आहेत आणि 1 ड्वार्फ आहे. म्हणजे इथं मोनोहायब्रिडचा जो फिनोटायपिक रेशो आहे तो आहे 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ. पण आपण जर जिनोटायपिकली बघितलं तर काय असतो त्याचा रेशो, तर यामध्ये 1 होमोझायगस टॉल, 2 हेटेरोझायगस टॉल अँड 1 होमोझायगस ड्वार्फ. म्हणून त्यांचा जिनोटायपिक रेशो काय आहे, तो आहे इथे 1:2:1. म्हणजे फिनोटायपिक रेशो आहे 3:1 आणि जिनोटायपिक रेशो आहे 1:2:1. आता इथे आपण फक्त स्टेम हाईट हेच कॅरेक्टरिस्टिक कन्सिडर केलं. आपण दुसरं कुठलंही कॅरेक्टरिस्टिक पायसम सटायवमचं कन्सिडर केलं आणि मोनोहायब्रिड क्रॉस केला तर आपल्याला रेशो हा सेमच असतो. म्हणजे फिनोटायपिक रेशो 3:1 आणि जिनोटायपिक रेशो 1:2:1. सो स्टुडंट, दिस इज अबाउट द मोनोहायब्रिड क्रॉस. आपण पुढच्या वेळेला डायहायब्रिड क्रॉस बघूया. तर स्टुडंट्स, इफ यू हॅविंग एनी query, ask in the comment box and please subscribe this channel. You can get a lots of information about the HSC. So students, take care. Bye.